Itacokeria ngatho cia mwanya tugithi na mbere na ndereti ya kwarĩria ũhoro wĩgiĩ ngucanio cia mĩgũnda tumenye kũrĩa ciumaga irehagwo nĩ kĩ na kana kũrĩa ũtũngĩka nĩgetha tũcirigĩrĩrie. Twĩna wakiri mũkĩra ũyũ wa studio nĩ mbere ya tũthiĩte na mbere tũtiambe tũgũtware kũrĩa kaunti-inĩ ya Nyandarua na nginya kũrĩa gĩcigo kĩa ũmbunge kĩa Molo. No twanjĩrĩrie na kũrĩa Molo tũnyitane na Joel Kimani arĩ kũrĩa Molo atumenyithie mũnyiti itemi ũrĩa enake harĩ thũgũrĩ ya mĩgũnda nĩgetha tũmenye ũrĩa tũngĩnina ngucanio ici cia mĩgũnda. Nĩ ngatho studio na nĩma ũranyamũkĩra kuma mwena wa Moro gũkũ nĩ kaunti-inĩ ya Naikuru na mũthenya wa ũmũthĩ tabarĩra-inĩ ya ũgĩ waku tũgĩkĩmũrĩka ngucanio cia mĩgũnda ngagĩtĩka kũnyitanĩra na wakiri kuma gũkũ mwena wa Moro na tũgĩkĩaranĩria nake gũkũ mwena wa Moro nĩ gĩcigo kĩmwe kĩrĩa andũ aingĩ makĩrĩ na ngucanio cia mĩgũnda na macira ma mĩgũnda makĩingĩhĩte. No reke twaranĩrie na wakiri nĩgetha tũkĩigue hihi nĩkĩ kĩrarehe mathĩna maya na nĩ mathĩna marĩkũ hihi marakorwo magĩkĩonekana. Karibu muno bwana wakiri. Thengio muno bwana Joel. Hamarĩtwa njĩtagwo wakiri Gacimo wa Gĩthaiga na tũrutagĩra wĩra gũkũ Moro family disputes nĩ ngucanio cia gĩbamĩrĩ. Ũndũ ũcio ũngĩ ũrarehe mathĩna ma ngucanio cia mĩgũnda nĩ mahĩtia ma kũrĩa registry cia mĩgũnda. Na ũndũ ũcio ũngĩ wa gatatũ nĩ ũhoro wa mũgũri wa mũgũnda kana ahũthĩri a mĩgũnda gũkorwo matarĩ diligent. Na hihi nĩ mũrakora andũ rĩngĩ makĩenderio mĩgũnda na rĩngĩ ĩgacoka ĩkarehe thĩna na mũratara andũ atĩa? Icio nĩcio ngucanio nyingĩ mũno iria ci thĩinĩ wa ũngĩthiĩ registry yothe kana igoti-inĩ o rĩothe. Ngucanio cia mĩgũnda, ũhoro wa kwenderio mĩgũnda ĩtarĩ mĩkinyanĩru nĩguo mũnene mũno. Actually ona macira maria tudiraga namo maingĩ muno gũkũ area ya Moro nĩ ma ũhoro wa land fraud kana kerĩ mũndũ kwendia mũgũnda utekĩtwo succession kana gatatũ forgery mũndũ akendia mũgũnda ũtarĩ wake agaforge signatures. Rĩu macio nĩmo mathĩna marĩa makĩrĩ kuo commonly. Na hihi mũtaraga atĩa ũngĩtara atĩa mũndũ rĩngĩ wĩna thĩna wa mũgũnda kana mũndũ ũrabanga kũgũra mũgũnda? Niĩ mũndũ ũrabanga kũgũra mũgũnda ingĩmũtara makinya mahũthũ tondũ mbeca cia kũgũra mũgũnda mũndũ ndacionaga na njĩra ya ũhũthũ. Ũguo ti mũtaratara ũbatiĩ gũtengererwo. Kũgũra mũgũnda nĩ ũndũ ũbatiĩ gũthiĩ na matĩna. Ũndũ wa mbere ũrĩa mũndũ abatiĩ gwĩka nĩ ku engage wakiri nĩ ũndũ wa gwĩka search ya mũgũnda nigetha ũgĩ verify that details cia mũgũnda ũcio nĩ correct. From there mũgũnda wekwo search nĩ ũbatiĩ ningĩ ũgĩthiĩ mũgũnda ũkĩmenye ground kũhana atĩa kana kwĩna squatters. Namba ya gatatũ no nginya you engage the family members ũmenye kana mũgũnda wĩna succession issues. Tondũ kũrĩ andũ ũkoraga mũndũ aragũra mũgũnda wa succession wa mũkui na mũgũnda ti mwĩke succession. Na tũgĩtiri harĩ hihi aciari nĩ maratigĩra haro rĩngĩ mehera magatigĩra ciana haro ikĩrũa nĩ ũndũ wa rĩngĩ mũgũnda ũtagaĩtwo na mũmataraga atĩa? Aciari nĩo marakorwo actually me major contributor ya ngucanio icio cia mĩgũnda tondũ mũndũ atanakuo nĩ abatiĩ no marĩ mũndũ nĩ abatiĩ kwĩgaya na agagĩtiga mũgambo ũgakiuga akĩehera ũrĩa gũgathiĩ. No rĩu ũrakora aciari ingĩ especially athuri makua mũndũ aratiga ataugĩte ũndũ hakaingĩra confusion nyingĩ ya ciana cigetĩkanĩria na nyina mũgũnda ũcio makau-transfer nyina nake nyina rĩngĩ wishes iria mũthuri arĩ nacio ũgakora nake nĩ agarũra maũndũ aruta mũtaratara wake ningĩ tofauti wa kwĩgaya. Cenio nĩ ũndũ wa mahinda kũhũndũra Mwaro na studio thiĩ na mbere na tabarĩra ya ũgĩ waku kuma gũkũ taũni-inĩ ya Moro kaunti-inĩ ya Naikuru. Niĩ njĩtagwo Joel Kimani wa Njũgũna. Thengi muno mundu gwitwo mũriki wa Mũcoki na Wambui wa Maceria ndĩ gũkũ taũni ya Nyahurũ ta gũgĩtarĩria na tũrakĩrora thũgũrĩ ĩgiĩ kana ngucanio cia mĩgũnda ona thũgũrĩ hamwe to nĩgĩtwaranaga hamwe tũkĩgeria gũkĩmenya maũndũ marĩkũ agũri macemanagia namo endia mĩgũnda maũritũ marĩa macemanagia namo ona family rĩrĩa megũkinya nĩ handũ nĩ mekwendia mũgũnda. Na ndĩkĩrĩ na ageni tũkĩrĩ nao haha magĩtũtarĩrie maũndũ marĩa magĩcemanagia namo rĩrĩa marahũra thũgũrĩ ĩno ya mĩgũnda. Hihi ngũnyite ageni gũkũ nĩ kwa Inooro TV tabarĩra-inĩ nĩ uge waku. Hihi no wambe na marĩtwa no gĩtarĩrie rĩrĩa mũgũthiĩ matũra-inĩ gũcera mĩgũnda ũguo mũkĩgũra nĩ maũndũ marĩkũ mũcemanagia namo? Okay. Hamarĩtwa njĩtagwo Eunice wa Mũnene nĩ thiaga kũgũra mĩgũnda na rĩrĩa tũgũthiĩ kũrĩa matũra-inĩ rĩ he maũndũ maingĩ mũno tũcemanagia namo. Tũgĩthiĩ kũgũra mĩgũnda tũthiaga gũkora atĩ mũgũnda ũrerĩirwo wĩ
mita 500 kuma Rami-inĩ no ugathie ugakora haria mugunda uri no rio ku expectaga ri ugakora wi kilomita nyingi nduri na uria ugutarajiaga kana tiri uria uma uria urenda nigetha uone uria customers yaku mendete ri tiguo urakorana naguo ni ukora rimwe ona ni twathi ni twagura migunda ri gakora gutire na title kana rimwe gakora mugunda mwene ni akuire no mugunda ucio ni urenda succession no cio ni utugiaga muno hindi turauga ya succession iyo ndiendekaga tukorana na challenges ingi nyingi tondu ni ukora rimwe family ndeiguaneire no ni ndireretwo ni maiguaneire rugakora rimwe na nginya ni turihire mbeca tugaforce ningi guthie igoti-ini gwitia mbeca macira ta macio maingi muno ni kuri challenges nyingi muno. Thank you muno ucio no uge wake hi ndikiri na mugeni ungi hi na ngunyiti ugeni guku ni kwa Inooro TV no gwitutaririe riria mugucemania na moritu macio ri mwikaga atia kana ni muhotaga kundiru na maundu macio atia hihi urorete mwena uyu ndageithia mwirori wa Inooro TV njitagwo Gladys murugamiriri wa Elite Top Lights and Properties Limited mwena wa Nyahururu na njuge ndĩreciria challenge ĩrĩa nene muno tukona yo thĩinĩ wa wendia na uguri wa migunda muno ni mwena-ini wa muguri kuri customers aingĩ ukora kana aguri a migunda ugakora matiramenya uria magika due diligence nigetha mamenye mugunda ni genuine marabatara gwika atia na atia so ni tugeragira modista macio guo tono nginyagia wambe uthie na customer you walk a journey with that customer nigetha mwerethere ukigura mugunda kira urabatara kurora maybe odo cio ngi uria tukoragwo naguo ni horo thiini wa kugura migunda gukorwo ringi family matiguithaniirie taru athuri athiire ni monaga hatire bata ko involve ciana kana family thiini wa kwendia mugunda no riria marendia migunda ugakoraga mwana ucio ni athire ekira caution ni mugunda ucio koguo ugithie kugura mugunda ugakoraga ni mugunda wina cira na maundu ta macio guo ni makoragwo a very big challenge especially hari muguri wa mugunda. Thenge muno nguha tukinya hau ni undu wa mahinda otago wakigwa ni ati thiini wa ngucanio cia migunda ni ciumanaga na maundu maingi ta family ringi kwaga kuiguithania ringi kwi mundu urenda gukigura mugunda agakora thogoro ya arenda tiguo mugunda uria kuringana na value ya mugunda uria arenda agakora tiguo na uguo noguo gukihana na bata ni gukirora mitaratara iria ibatie kurumirirwo riria kuri na uhoro ucio wa kwendia kana kugura migunda na ni undu wa mahinda ngoya nginya hau handu-ini hatabari ya uge waku kuma guku tauni ya Nyahururu guku ni county-ini ya Laikipia na nigetwo Peter Mwangi. Thegi muno Peter Mwangi na hau kaferento kunyitene na Joel Kimani kuma kuria mwena wa Molo. Wakiri ni ukuigwa maundu maria marariririo horo wigie ngucanio muno makiria cia migunda kuma micii-ini na horo ucio ni wiyumiritie na gikiro kinene muno. Na hena kiuria gikuritio hena mundu kugete ati baba wao ni ari na mutumia wa mbere matiageire ciana akihikia mutumia wa keri makigia ciana so we kugaga mutumia wa mbere ni etagia igai riake no ciana irouga ciana aroga maci ekugite maciaretwo mari atandatu tutaririe muthuri uyu ari muoyo na atari muoyo gani wa muguru to cio tabanagio na njira etari ate. Okay, kiu ni kiuria kiega muno na wa mbere njuge mutumia ucio wa mbere ena right ya kugaya. Okay. Tondu mundu uri ogayaga thiini wa watho wa succession he section 29 ya the Law of Succession Act ikoragwo edifainite mundu wetagwo dependent na mundu ucio dependent ni uria ungigaya. Okay. Na mutumia ni akoragwo ekiritwo hau ona mwana ni akoragwo ekiritwo so wa mbere ni kuga mutumia ucio ena right ya gwikatia ya kugaya. Okay. The second thing mathina maya maingi na macira marehagwo ni undu wa mwene property. For example, in that case ni muthuri ahurukire ataugite uri arenda indo icio ciake atia cigayo. So and that's where uhoro wa will ukaga ukaingirira which makes it very easy. Oko mundu ni andikite will akauga ri indo ciakwa nie gwenda cigayo undu fulani hau ni hahuthagia maundu although will yo no mwaka eguthi igoti-ini koguo succession you cannot avoid it. Ona hena will ni uthie gwika kindu gitagwo tested succession whereby mugutwara will igoti-ini mwire igoti o niguo the deceased augite tugaya indo ciake igoti rirore riona will ni sawa ni valid ihitukia arafu muhote gwikatia kugaya. So it is easier that way tondu riu mutirabisha na no roya ki no utaroya kindu fulani no riu hari hatari na will
ni ukoraga hena macira maigi tondu uyu arona nie ni ndagairwo probably property nini kana okorwo ni magairwo the same kind of measurements akauga kiria yake gifara ni ndirenda kiu ni ndirekio na guku thutha niki ni uranyita ndeikio ruwe-ini uyu aheo fara so ni gwakorwo na ngucanio icio but where there is a will then muguthie kuringana na uria will iyo yekete yugite yeah muciari ena obligation kana no nginya muciari agaire ciana ciake utonga wake kana mugunda wake na kuringana na sheria citu cia Kenya he kindu gitagwo testamentary freedom. Testamentary freedom ni kuga we mwene property utakuite wina right ya kuhe anyone kana kugaya uria we urenda so hatire na right ati ya kulazimisha mundu ati tondu ni ndaciara mundu ati no nginya we demugaire ukiria thuri mahenagio ne tuiretu rekendu uguo maka transfer property othe hari kairetu gaka magatiga ciana kana andu ake matari na property riu ne andu ni magire gukorwo na distinction first of all mundu muoyo ahota go transfer indo ciake muoyo tondu indo icio ni ciake uranyita as long as stiraigirana no horo matrimonial property haria riu property yo ni ya family ni yaku na mutumia waku that means ni uragikorwo na asiana na mutumia sina interest uranyita no property is still classified as matrimonial property mundu ena right ya ku dispose uria rekatia uria kwenda as long as muoyo now agekua atari areka transfer icio riu aria matiwo mutumia na ciana automatically they get an interest ranyita ko gacungwa kangioka kauge asa nini nderetwo nini nguga yari ona yangi matamenyaga that arrangement makuga mena right ya gwikatia tondu muthe ndekete transfer na probably ndandikite wiro so koguo mekuiguanira hamwe na gacungwa kana gacungwa riu ningi riu gacungwa kangihota go prove ati uyu ni twari ndugu na ari muthuri wakwa na hote go prove uguo ahote riu gukionia igoti under section 29 ni ara qualify third dependent ni ako include hau ranyita no but now that will depend with the evidence area gwekatia akurehe so in conclusion testamentary freedom eho area kuhete weta mwene property the freedom ya gwekate ya ku dispose indo ciaku uria we urenda as long as they are not classified as matrimonial property that way yo ya gotari property ya family of which riu mutumia na ciana mena interest na mahote go challenge ona igoti-ini kana guthie kuhingithia caution kwa registrar under that interest asante thengi muno wakiri tugithina mbere tobe tugutware kuria matureni tugutware kaunti-ini ya Kiambu mwena wa Gatundu tunyitana maudikito moro gwetwo Weru wa Mwangi tucoke twithina mbere na ndereti ino Weru Mwanya mwiroreri wa Inoro TV uranyamukire mwe kuma igoti-ini ria Kamwangi na guko ni Gatundu ya Rugongo na ndina munyaka wa muthenya wa muthi gukorwo nyitanire na mucirithania munene wa igoti riri na tugukorwo tugithurima maingi kana kwaririria maingi mega maini na ngucanio cia migunda na mheshimiwa karibu sana thiini wa mitambo ya Inoro TV no twire atiriri kuringana na uria ukoretwo ukiona ri niki gikoretwo gicungiriria ngucanio nyingi muno cia migunda guko mwena wa Gatundu ya Rugongo mathina maingi megie migunda thiini wa Gatundu ya Rugongo marehetwo ni andu kwaga gwika succession kuria andu matamenyaga mugunda wakwa na title yakwa ni ino na ni undu woguo gakora kwina mathina maingi ta ma boundaries to boundary ndege define succession iteketwo kwina mathina ma mundu kwenda kumenya ni handirimaga ukona ni kuri na ngucanio kuria mundu arenda kuriha mahaha no ni arero ndakarime haria neyo no itwike ya gututhikanio muno makiria angikorwo andu no metekire gwika succession ni tukoretwo tukiona mathina maingi maria makoragwo makiumana na uhoro wigie ngucanio cia migunda ta maundu ta ma defilement bara cia kimucie hihi ungiuga kihonia ni gikoretwo gikioneka na gikiro kinene magoti-ini igoti-ini maita maingi no twage kuona kihonia kia macira ma migunda gitumi ni tondu igoti no rikorwo ritakumenya uria muikaranagia muci na nikio macira maya tu encourageaga
tuhuthire uhoro wa ADR ta mediation ona guthie guikara na cifo kwaraniria mbere ya andu marehete macira macio igoti-ini. Ta kiuria kiu kuria uria succession egiko na mahinda maingi ni tuona succession tari undu munene kana undu muritu, no succession ti undu muritu. Kiria kibataranagia tu ni gukorwo na death certificate ya kuonania ati titherũ mutigaire ni arikitie guthie, ningi family ikare thi ithie gwa cifo mandikirwo introduction letters, ni kuri form cioyagwo na ikaihurio na no nginya mu decide administrator no. Riria mwatuika akuiguana no muthie igoti-ini na marihi maigoti ti manene uguo andu meciragia, na mwathie ni mukuheo letters of administration administrator. Thereafter, that is after gazettement yeko, na gazettement nayo ndiri goro uguo andu meciragia. No wega kugeria kumenya ni mbeca cigana na niguo mwanjie process iyo. No angikorwo mutigwitikaniria kuri umwe ringi ukuigwa tarahinyiririo, ni twenda gutumana muthie mediation muikare thi tondu ni inyuĩ muĩ kwanyu muikaranagia atia. Mungiremwo ningi ni kuiguithania na muiguithania ni mugugiuka igoti-ini na tukuhuthira watho wa succession kugaya indo icio kuringana na uria watho ugite. Okay. Nĩ ngatho mwiroreri wa Inoro TV no akĩigua kuma kwĩ mũcirithania wa igoti inene rĩa Gatũndũ wa Gĩcingũmi akiuga atĩ ti macira mothe ma mĩgũnda magĩbataire gũkorwo makĩarĩranĩrio na kũnja na kũngĩkinya handũ andũ makorwo nĩ maremwo nĩ kũiguithania, hau nĩho igoti rĩingagĩrĩra na gũkorwo rĩgĩtũmĩra watho nĩgetha gũgĩtigĩrĩra o mĩena yothe nĩ yagĩkorwo ĩgĩkinyĩrwo nĩ kĩhoto. Kuma gũkũ Gatũndũ ya rũgongo handũ-inĩ ha tabarĩra ya uge waku, niĩ njĩtagwo Werũ wa Mwangi. Thegi muno Werũ wa Mwangi nĩ gũtũmenyirie uge wa aikari kuma muno ũcio wa Gatũndũ. Tũgĩthiĩ na mbere na ndeti no gũkũ studio thorofea witũ kana surveyor nĩ akinyĩte gũkũ studio. Edward Jogu, karibu sana gũkũ kwa Inoro TV. Na ngoda gũcokereria na mbere ya tũthiĩte na mbere. Wĩra wa surveyor kana thorofea ni uriku hari thugurine ya uguri wa migunda, na fata wake ukoragwo uri uriku? Fata wa surveyor ni I think gwamba kwa ithenya marĩtwa njĩtagwo Edward Jogu na mtandao nio andu makĩnjĩtaga Jogu surveyor. Wajuria hari uguri wa mugunda surveyor endekanaga ko diligence ya confirm maratathi maria ma mugunda nimo mari ground, tondu kuri hindi urakora kuri technicality ya maratathi maria mari registry, kuri title cirutagwo cita andu matathite ground. Kuri andu magayaga mugunda computer-ini, koguo ucio mugunda mwathi ground mugakora mugunda ni mugae na plot andu mena title na plot icio citire hali ya ground-ini. Koguo wira wa surveyor akoragwo agitumira ile registry index map aga confirm surveyor wa muhe title ni aguthia confirm wa muhe title peke yake ni agwitwara ginya mugunda a confirm hali uri ako mugunda ucio uria oigana ako ni 50 by 100 ako ni kaigire alafu kuri mugunda andu marenderio mugunda wa eka 5 kana 10 ici eka 5 enderio alafu akerwo ati mwendia gakwira ari na surveyor aguthima, kumbe ni kwaka aguka athime na tape measure athima mugunda ucio gathimirwo eka 5 no mwathi in the registry ugakora ciari eka 3 eka 2 ciari in the riparian land. No anita hari process yo ya kugura na kwendia mugunda ri muguri agirirwo kana surveyor wake kana no mahwira surveyor mo kana opate agirirwo kurwo na surveyor wayo ukoragwo na mahinda tofauti ma kwendeneria mugunda. Ta kambuni cia mugunda cikoragwo cigaite na cikaruta title muguri no title yake ala confirm. Kuri ingi koragwo arrangement ya ugakora mwene aina eka 5 ukamwena nyenderia eka 1 wamwira akwenderia eka 1
ni hau ni kuringana muikuyu uria mukuiguana tondu ground most of the time hau gukoraga ki mwendia mugunda ndai na mbeca koguo theci muguri niwe akoragwo akwirite atia wigaire gacunje kai kemwe na wite surveyor wakwa gu processire ni njokerie ki ikacia kwenya koguo mugunda ni wendagio at different times na kuri hindi mugunda ukendagio kuma wafini ya wakiri mugunda wisa succession koguo grant ya confirmation ni yauma na toko ugakora beneficiary umwe wa grant aliki ali muguri ni ukona hidio grant ya kiumai ni agwita surveyor wake athia murutire gacunji karia toria igotiria riugite mugunda ukoragwo kendio hari mahinda tofauti aya kwa hinda rike tugutware kure nyumba-ini nene ya mĩcemanio ya KICC guku kaunti-ini ya Nairobi tuikare tukumenyithagia maria marathi na mbere na kwiyumiria kwina mũcemanio gatagati ga kiama kia ODM na UDA iguru rigie uria mangirutithania wira mbere ya githurano twerekeire gia 2027 tuthikiririe tucokererie. I mean to give some pole to the people who lost their loved ones and use pole for those who were injured in those demonstrations. It is not to compensate. It is even though we call it compensation, but you cannot compensate life. So those who thought that who were saying that there is nothing absolutely which has been done on the 10-point agenda, shame on them. Shame on them, because you can see there is a lot which has been done and there is a lot which is still remaining to be done. Very impressed particularly by the agenda of infrastructure. The infrastructure is the game changer, and that is game changer for the whole world. If you go to these countries, we are saying we want to go to Canaan through Singapore. That Singapore used exactly the same methods we are using, including the infrastructure fund, including this infrastructure fund which the president signed into law yesterday. And it is infrastructure. That's what we said as a party, as ODM. If we continue to implement these infrastructural projects, the major ones like the SGR through Kericho to Kisii, Kisumu, and up to Malaba and Busia, is a big game changer. This big road, which is connecting us with Uganda from Rironi, is a big game changer. And I was so impressed by the report about Northeastern. Northeastern Kenya is regarded to be an arid and semi-arid land. But there is a lot of wealth there. The country concentrated on what was called the high potential areas. But they left the north, which has all the minerals. It has all the animals. We need to take big abattoirs there and take meat to Saudi. A small country like Botswana has become very rich just because of exporting meat. Why? And we have ignored that area. Instead of opening it up, it is left as a security area. I mean, why should it be a security risk? If you have infrastructure, police will have all the ways of moving freely through that area, and we tap all the resources, including the mineral resources. There is a lot of water there which is going to waste it. You leave water to go into the ocean, and then you don't tap it, and after a short while your animals die, and including people dying because of lack of water. And yet there is a lot of water. The dams, you heard this report of how many dams, the many dams which are to be built. There is one which is going particularly to our area there. It's called Soin Dam. Once the Soin Dam is done, it is going to produce electricity. It is going to be used for irrigation. It is going to be used for controlling floods which occur every year, and we regard it as emergency. It is emergency. How can something which occurs every year be
regarded as an emergency. How is it an emergency? And you know it will come. So you have... Thank you. Yeah, I don't want to... Your Excellency, I said I'm not very good at reading speeches, and therefore I will leave this my speech. I don't know, I will give it to the President, but I have spoken my heart. I've finished what I wanted to say. Thank you very much. Musimani nicio no urathi na mbere kura nyumba-ini ya micemani ya KICC ntugukumenyithia maria mariririo mohoro-ini maitu ma thutha-ini kwa hinda ri twamba tuikirie tukumenyithia maria turathi na mbere na gukuhariria maria megukinyana na njira ndikirwo na cihanda thaa mugwanja cia miaraho tucokererie. Wemwega, jitagwa mama Edu original na kuogoko ni Faidika Real Estate, Kerema Bogo, Cool Breeze Estate Phase 7. Kwena mae, kwena thitima, neimba niwe metereire, na sio farare, ninywe. Goko 50 by 100, negiri magana mana mamirongo etano, 450 peke yake. Watu hengiri magana mere, ichoinge ukarihaga kahora, na sio brotisi, siena Ready Title D. How horomakeria tuhurire thimo 0717 520 520. Na no tuserera ofisini sito Roiro Spamor second floor S07. Faidika Real Estate, building prosperity. Marubani wametambua skies za shabiki, wana fly to the highest multipliers wakidondoka na big wins. Kwa majina ni John Kamau kutoka Pika. Kuna best yangu nilipigia akanipea dhao yenye nimesukuma hadi 4.5. Hii 4.5 itanisukuma. Kitu ya kwanza ni fungu la 10, kitu ya pili ka development hapa na pale, kupeleka mtoto shule, alafu sasa naweza kuwa na kagari ka kujipeleka job. Wale tunasukuma ndege, tusukume kwa utaratibu na pia niambie mabeste wajaribu. Mamwe maria tukuhaririirie Inoro miaraho. Kuna mtu aligongwa na pikipiki, alikuwa anavuka ng'amba akienda nyumbani. Huyo wa pikipiki naye vile alianguka, kuna Nissan ilimpitia akamalizia. Andũ 15 hamwe nao atandatu a family imwe gukwira mutino-ini Webuye. Obitha wa mbirarũ kuma Gatundu kũraga mutumia wake na gucoka kwiyũraga. Na anene a borithi kuma kaunti-inĩ cia Rift Valley gucemania na Ikuru gucirĩra ũgitĩri. Kũrĩ ũguo nĩkĩ wagira? Ũkoragwo busy mũno ofici-inĩ. Ndagĩka ĩyo yothe ũmĩoyaga ĩrĩ ya bata mũno harĩ we. Ugaga gũte mahinda, ĩyo nĩ hathara. Ũrate mahinda nĩkĩ? Ũranjĩrĩte kwĩna mũbango ũramũbangĩra. Na ũrenda ũmũherithie nĩ ũndũ wa mehia make. Na thaicũ ũretherera nguo no kwĩrwo nĩ cai agwĩtĩire. Tukaruga cabaci tuimati nginya pirao twĩre nĩkĩ kĩngĩ twatigia Ratna Agvanta 500 SC kuma Farmfix Africa Limited nĩ dawa ya kũhũrana na CBD. Ambĩrĩria gũtũmĩra Agvanta o tene kĩro kĩoma. Agvanta nĩ ronekana Agroveti-inĩ we gũkuhĩrĩirie. Kawa bora na Agvanta.
Twacokereria no mbere ya tuthiite na mbere na ndereti ino twambe tugucokia ro kuria ringi nyumba-ini ya micemanio ya KICC ririkana kwina giikaro kana mucemanio urathii na mbere gatagati ka utithania wira wa ciama cia ODM na UDA. President William Ruto no rahiana ndumiriri yake tuthikiririe. Progress made in implementing the agreed agenda. However, as you all know, in the days leading up to that date, our nation suffered a tragic loss. We lost a distinguished member of parliament, the late Honorable Johanna Ngeno of Emurua Digir, who was a committed member of this parliamentary group and a dedicated servant of the people. Were it not for the fatal helicopter crash, the Honorable Ngeno would have been seated here with us today. May his soul rest in peace. Ladies and gentlemen, the MOU between UDA and ODM was built around a 10-point agenda, drawing largely from the recommendations of the National Dialogue Committee, or commonly known as NATCO. These agenda items address critical national issues, including electoral reforms, the cost of living, governance, and economic stability. Following the signing of the MOU, we immediately began implementing the agreed programs. I am pleased with the report that has been presented here today by the Oversight Committee, highlighting the progress made across the 10 agenda items during the past year. The progress we have made is evident across several areas. Our country today enjoys greater stability, and the partnership has created an environment in which government programs can proceed without unnecessary political disruption. Opportunities for our young people are expanding, with government programs now reaching hundreds of thousands of young people across the nation. Through initiatives in housing, health, agriculture, education, the digital and creative economy, as well as the labor mobility programs, we are deliberately expanding new avenues for employment. Allow me, ladies and gentlemen, to paraphrase, because I have been particularly meticulous in trying to find out where we are in the process of implementing the 10-point agenda. And just for the record, the 10-point agenda was not imposed on us. The 10-point agenda was our commitment, voluntary commitment between our parties in respect to the people of Kenya. There are some people who want to appoint themselves supervisors, as if we made the commitment to them. We did not make the commitment to them. We made the commitment to the people of Kenya. And our responsibility and reporting is to the people of Kenya. And let me say the following. We did this, and we set the standard very high ourselves, because we believe that is what we should do for the people of Kenya. Not because anybody forced us, not because anybody imposed it on us, but it is because it is our commitment that Kenyans deserve a higher standard of leadership and delivery. I know the matters of NADCO has been spoken very ably by the presenters of the report. We all agree that one of the most pertinent issues in NADCO was the issue of electoral reforms, and especially the appointment of commissioners to the IEBC. You remember very well that that was a very big debate. Today, we have gone through the process. The court processes have been dispensed with, and today we have a functioning Independent Electoral and Boundaries Commission. It has already conducted several by-elections, and as a show of confidence
in this broad-based administration, all the parliamentary elections that have been held have been won by broad-based. I said all of them. Yes. Just for good record, and we are not Atusemi. That's what it is. Yeah, those are the facts. In fact, the last by-elections that were held, of the 4 seats that were in contest, broad-based won all of them. Again, for good record. But that is not what I'm trying to say here. I'm trying to say that we are faithful to our commitment on matters to do with legislation that is there in Parliament. We know there has been back and forth between the 2 houses. We will be recommending in this PG that we have a broad-based negotiating team. One that is going to sit with both houses of Parliament, comprising membership from both houses of Parliament. Because if broad-based decides, Parliament will decide. Is that true? Yes. Because we have the numbers to drive it through both houses of Parliament. So I want us to raise the standard a bit so that we establish a broad-based negotiating committee or mediation committee to assist us on all the items that have been presented for legislation in Parliament by NADCO. One has already been dispensed with. The matter of NGCDF. The courts have given direction, and therefore the legislation that had been presented to Parliament is now what the lawyers called factors of issue. I mean, it's been dispensed with. So we now need to pick on what the directions court has given to do the rest of the funds. Let me speak specifically to some 6 or 7 critical issues that I have distilled from the report that was presented to us, especially on those 6 or 7 issues. Number one is inclusivity, and especially the matter of cost of living. The people of Kenya have spoken with clarity on how they want our country to be much more inclusive and for us to be able to have a society that leaves nobody behind. We have done 5 issues on this subject of inclusivity and cost of living. Number one, we now have a policy on the marginalized in Kenya. We have provided bursaries for their children. We have provided many other interventions that will assist minorities, people who are perceived to be marginalized, for them to be brought into the bracket and so that they are not left behind. We have deliberately dealt on matters that finally dictate cost of living. And there are 4 matters that dictate cost of living. Cost of food, cost of fuel, because it influences our transport, the cost Kenyans pay for healthcare, and the cost Kenyans pay for their children to go to school. We have addressed all the 5 issues. Number one, on food inflation, on matters to do with food, we have transformed our agricultural sector. We can confidently stand here and say we did, over the last year or 2 years, we have produced more maize, we have produced more tea, more coffee, more sugarcane, and the whole productivity space has risen. It is the reason why today the prices of unga are different from what they were in 2022.
We have made a commitment to that. Number two, we have managed our economy well. That is why fuel inflation has come down. Cost of fuel was 218 at some point per litre. It has come down by almost 30%. And it is because we have taken deliberate steps to stabilize our currency and to make sure that we don't pay more for fuel because our currency is not behaving. We have done the third thing. On matters to do with school fees, you all remember we have undertaken education reform. We've raised the budget for education from 500 billion. This financial year, it was 702 billion. The budget that we're going to read in July is 765 billion. Why are we raising resources on matters education? Because we are putting more money in making sure that every child goes to school. We have not only hired more teachers, because if government does not pay for those teachers, boards of governors pay for them, which means parents pay for them. We've hired more teachers to lift up the burden on parents from paying board of governors teachers. Number two, we have reduced fees for our university and TVET institutions by between 10 and 40%. The committees on education are here. We have also, as of this week, reduced the fees for our TVET institutions from 105,000 per year to now a standardized 67,000 per year. You heard the Minister for Education announce that this week. It is because we want to make sure that we lift the burden of parents on matters to do with school fees. And that is the standardized fee. And then we will now go in with all the bursaries the counties are given, all the bursaries the NGCDF is giving, and we have signed agreements with counties. You remember the Comptroller of Budget did raise issues on counties supporting bursaries. The Ministry of Education has signed with all the counties. Now, county governments can give bursaries to all our children because there are no children for national government or county government. That is a step in making sure that we reduce the burden on parents on matters to do with the education of their children. You all know that also we have lifted a heavy load that would otherwise be borne by Kenyans on matters to do with universal health coverage. Today, as the numbers we have been told here, we are actually closing to 30. I think by next week or the week after, 30 million Kenyans will be on social health insurance. And this week, forget about the propaganda in the headline of the news that we lost, that some 50 billion can be lost. You know, people are mad. If we lose 50 billion, it means there will be nothing to pay in no hospital. This week alone, we are paying 16.2 billion shillings, this week alone, for PHC and for SHIF. This week alone. We are paying the highest amounts of money to any hospital that has ever been paid under any other administration or under any other program. That is the reality. That is a fact. So, in terms of cost of living, we are dealing with health to reduce bills paid by citizens. We are dealing with education to reduce bills paid by citizens. We are managing fuel to reduce transport costs. We are dealing with food so that we can reduce the cost of living. So I want members of this PG to walk with your heads high. This administration, the administration you have formed.
Ucio ni president ari kule nyumba-ini ya mĩcemanio ya KICC ntugukumenyithia mohoro-ini maitu ma thutha-ini ndumiriri iria ikurekererio nyumba-ini yo ya KICC na tondu mathaa maitu ni makundera ndenda kuhe ageni aria ndina o mweke uyu o mundu ndagika imwe kana second thirty tukorwo tukirikiria ndereti muthenya wa umuthi wakiri twanjie nawe no urikirie na gaka ka wheel mundu no nginya akorwo na wheel kana wheel ni guteithiriria wheel ni optional but gwiciria nigetha ku avoid bara nyingĩ wheel ni teithagia at least tondu riu mwene indo ni agukorwo ugite u niguo ndirenda indo ciakwa cikagaywo na ithui ta Gikuyu also ta Africans nituko tuete uhoro wa mugambo na hinya muno so mwene indo auga uguo niguo arenda indo ciake cigaywo ri then most of the time ni ukoraga andu ni mareka atia ni marafuata uria auga na ngirikia nigetha tugithie gwe panelist acio angi ngire mwiroreri as much as ntukiguaga mugunda ni taituri wenda kumwira what you take out from this mugunda to taito tu wani to discuss maundu macio mothe he document ingi wagirire gwika atia wagirire kurora thank you Dhorofea kana surveyor tutararia tukirikireria kana andu mathie methime migunda yao kana mathie kuri surveyor na mangimenya ate surveyor registered njira ya kumenya surveyor registered na ndigako ni mundu aroka kugucia kamba mugunda ni surveyor akoragwo registered na Institute Survey of Kenya na akoragwo na ni akoragwo ali list ya Land Surveyors Board icio nicio nyamu igiri nicio body igiri mundu amenyaga kana surveyor ena authority ya gwikate ya kugaira mugunda thank you muno asante sana cio ni wageni aria tuma nao mukiro uyu wa studio Dhorofea no agitararia uria ungikorwo ukimenya kana Dhorofea ucio ni mwandikirie kana registered nake wakiri ungithie rurenda-ini rwa LSK kana Law Society of Kenya hau naho ni ukumenya ungiaga ritwa ria wakiri ucio hauri manya wi handu horu nina ninjitagwo Muriuki wa Mucoki turikiria hau gutware mukiro uyu wa studio nigetha nake Wambui akugere horo ni ngatho muno Mucoki na ithe mwene tutire na maundu maingi no gutire atugukorwo tugitire ha na ngwambiriria nawe ukorwo kiugo horo na cigo ciaku cia muthia thank you njuge nani kiria ingiuria andu kana ingiurio na thirikari itu ni tuongerere mediator thiini wa magoti nigetha no horo ucio wakinya kuwa succession ugagithi na ihenya na nigetha andu magahota gukorwo menyitire title ni ngatho muno bwana Kenya tukihinga thank you muno timucokerie ngatho na njokerie mubunge uria akuria gwitu gwitwa James Gakuya uria nathie gutwika governor wa Nairobi nigetha ndigire giti kiu twike mubunge wa Embakasi North na njokerie ikari ya Embakasi North ngatho muno njokerie andu a Embakasi North ngatho muno ni gwitikira ndimatongorie tondu twaria na mubunge ucio nake ni anjirire ni arona hatikire na mundu ungi ukihota kurugamira kundu kou njokerie customer itu ngatho othe kuria mari na njoke ndimere ihinda riri nirio riega andu othe aria maranjira kugura mugunda na guthi kurora muno aria marenda kurora koguo ndugiuke site visit cia Saturday nigetha ugiuke urore kana ni kwarahu na ni thengio muno tondu migunda ndithiraga ndugithikiriria mbui negoro egeaga njitago kinywa iratu na ufuate thiini wa social media ciakwa ciothe kinywa iratu Twitter Facebook ciothe ni ngugucokeria message wa ndumira ni ngatho muno ucio etagwo Kinywa wa iratu ni mwendia wa migunda na no tuma na Peter Akabiro onake ari murugamiriri wa Kikuyu community ngatho cia mwanya muno ni tondu wa gwitikira guka guku thiini wa studio ni tuyi kuri maundu maingi muno tutanahutia na ica ikuhi ni tugukorwo tukimwita ni tondu na eroreria itu no mama ciuria nyingi iria magikorwo makiuria na tondu tutinakorwo na ihinda ria gucokia ciuria icio ageni aya tuma na muthenya wa umuthi no tugukorwo tukimeta rita ringi na nigetha tukorwo tugitwarithia na mbere ndereti ino ya mathina ma migunda Mucoki ngakihoka ni wathoma o kaundu ndi hari handu uraigagirira ni twathoma kaundu na tukorwo tugicompare note icio nigetha kumaha tukimenye maundu me ukorwo makinyoroka na njira itari ate ndirona ikua wa Boshi ehandite guku ahana takarani akiroka wira ena gataiga tune eke tugutige moko-ini mega ma ikua wa Boshi na mohoro ma Inoro miaraho